Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we come to you live every Saturday morning to bring you what you need to know about the law from the law offices of Kane and Vital. Bonjour tout le monde. Comme de coutume, avocat Jonathan Kane de cabinet Kane Vital vient dire nous un petit bonjour matin. Évitez-nous tous pour nous écouter avec tout ça que nous avons connaître sous affaire la loi. I do remind you, we're coming to you live from the law offices of Kane and Vital, and we can be reached, and we will take some phone calls later in the hour if you have some questions or you want to take some have a question about the law or a comment about the law. We'll take those calls towards the end of the show. But I also want to remind you that we give you a free consultation at Kane and Vital. And that means if you get into a problem, if you have a problem, give us a call. You'll always find me, Jonathan Kane. And if I'm not available, please leave your name and telephone number, and I always will call you back as soon as we're available. Avocat allié en personne à programme ça qu'il fait chaque samedi matin en direct de office li dans Sunrise et d'y continuer nos consultations gratuites pour tout service légal que nous avons besoin. Venez prendre en parler avec les concernant un problème que nous avons joindre une solution. Or, venez côté li avec papier assurance nous pour le garder pour nous. And that free consultation means that if you have an accident or you get involved in a work accident or a loved one has issues with medical malpractice, if you have questions about the law, it's always best to take advantage of that free consultation. And I point that out also. Call me before you get yourself in trouble or before you have a problem, because oftentimes it's an easy answer and it'll solve a future big problem. Most people, unfortunately, call me after the problem occurs. And if they would take advantage or would have taken advantage of making a call to just get some good advice, they might have avoided a problem in the future. Là, nous prenons avantage de consultation gratuite. Là, c'est capable d'éviter un pile de problèmes tout petits pour pas venir plus grand. Nous sommes capables de venir lié à la suite d'un accident automobile. Nous sommes capables de venir lié à la suite d'un accident de travail. Non, si c'est tombé d'un côté, il y a un problème dans la famille, il y a l'autre qualité de problème sur ça. Fait immigration, nous sommes capables de passer, venir mettre la consultation là pour nous. We've talked a lot in the last couple of weeks about this upcoming election this week, and I just want to remind everybody to vote. If you haven't voted already, you can start voting. If you haven't voted by mail, do it. And if you're planning on going the day,
do it. And I encourage you to make sure that your friends and most importantly, your family and your kids go out and have their voices heard. I don't tell you who to vote for. I think it's pretty obvious who would be best for this community. So I don't think I need to point that out to anyone, but I do encourage you to vote and make sure people around you vote. We have worked hard for that. You in this community have worked hard to earn that right. So I hope you take advantage of it and show your strength as a community, because that's how your voice is heard. Nous-mêmes qui écoutons, nous parler en pile fois comme nous élection pour venir. Nous encourageons tout le monde qui est citoyen, naturalisé déjà, aller voter. Nous pas dire pour tout le monde que pour voter, mais nous tous nous connaissons qui est-ce qui est plus bon pour nous dans la communauté. Et là, nous tous mettons ensemble, c'est comme ça, voir nous sommes capables d'entendre, ça nous voulons arriver pour nous dans la communauté. Donc, nous encourageons tout ça pour voter, aller voter. I want to talk about something this morning because it's becoming a bigger and bigger problem with a lot of my clients, and it has to do with coverages, with insurance coverages, and just understanding the differences between having required coverage, which is the PIP and PD we always talk about, and some of the extra coverages that are available. And one of them I'm going to talk about today is understanding what comprehensive and collision coverage is and why I think it's so important here now in Florida. Alors, maintenant, nous allons parler concernant l'assurance, mais cette fois-ci, qui différents types de coverage que nous gagnons. Parce qu'en pile fois, tout le monde a parlé de l'assurance, mais il n'y a pas jamais parlé de coverage qui ça chaque portion fait. Et pour qui ça, nous pensons que c'est très important pour nous gagner comprehensive and collision sur machine. One of the biggest reasons that I think it's important is in the last years, the fact that our limit for property damage coverage for a lot of vehicles in Florida is $10,000. It is causing a problem with my clients getting their cars repaired or replaced, especially if there's more than one vehicle involved. And what I mean by that is the PIP and PD requirement here in Florida only requires that you carry a $10,000 property damage liability coverage. And PDL coverage pays $10,000, up to $10,000 to someone else if you cause an accident. And unfortunately, right now, there are many, many people driving around with minimal PD coverage, $10,000 coverage. And that isn't to cover just your car. It's to cover any property damage in an accident. So you can imagine with a limited amount of $10,000, if there's an accident and your car is a fairly new car and it's totaled, it's going to be more than $10,000. Or what's happening often is if there's multiple cars involved, obviously, $10,000 can only cover so much of all the damage to all the cars involved. Alors, raison qui fait que nous avons parlé de comprehensive and collision, nous avons parlé de différents autres types de coverage qui gagnent sur machine, c'est parce que grand pile monde, c'est minimum ça que on demandé à PIP, PD. Comme nous déjà connaissons, PIP est responsable pour payer pour bill docteur, non? Mais PD, c'est pas pour nous que le responsable. C'est pour si nous-mêmes nous caser machine dans l'autre monde, eh bien, c'est PD, ça qui dit $10,000 qui est responsable pour ranger machine non. Mais imaginez si monde ça, machine ça, nous caser à son machine qui est presque neuf, $10,000 pour voilà, c'est pour réparer ou remettre machine non. Et s'il y a plusieurs machines que caser à la suite de l'accident et c'est pas non, eh bien, on peut comprendre pour que ça soit difficile pour faire face avec tous des autres avec $10,000 simplement. So what is, and the other reason too, is that comprehensive collision doesn't only cover if you're involved in a car accident, it also covers things like theft or vandalism, fire, and here, most importantly, things like natural disasters like hurricanes and all these recent flooding. If your car would be damaged in a flood or anything of that cause, which is happening a lot, then in Florida, your comprehensive or your collision would cover the car as well. Alors, l'important parce que nous avons pile la qui fait dans zone un peu partout, eh bien, si que machine nous
li ta noyé dans de l'eau, l'eau ta monté là-dedans jusqu'à ce li déranger. Eh bien, compréhensive une collision a aidé pour que yo-même, yo remettent nos machines pas nous à cause des dommages que l'inondation causé à lui-même. In my opinion, the biggest issue that should be involved with deciding whether or not to have comprehensive collision is really the age and value of your car. If you have a very old car that isn't worth very much, then you may decide it isn't worth spending the money to have comprehensive collision. But that's really the only question in my mind, because there are plenty of reasons to have it. Si ou même ou gon machine qui ancien, machine qui 15, 16 ans, peut-être qu'on comprendre que ou capable de mettre compréhensive une collision pour lui, parce que non seulement valeur machine là, li diminue en grande manchette, mais pas gagner trop de dépenses pour remplacer valeur machine ça, c'est que lui-même l'état a tombé dans un accident. And I'm bringing this up because, yes, I agree. If you have an older car and it's not worth much, there are times it's not worth having collision. But I'm seeing newer cars, clients driving 2022s and 2021 cars, fairly new cars that are not covering this coverage. And I think it's a little bit scary and can put you in a bad situation. And also, some of the benefits, like I said, is the big one, I think, is protection against natural disasters. With the weather being unpredictable these days, like hurricanes, and more importantly, all these tropical storms with really a lot of flooding, your comprehensive coverage ensures that you're protected no matter what happens with the weather. Alors, nous parler de ça, c'est parce que nous voyons que il y a un paquet de machines 2021, 2022, qui est très récent, mais il y a produit sans que vous pas gagné compréhensive une collision sur eux. Et j'en vois que température à la saison pas gagné un pile contrôle, nous avons cyclone tout le temps, de l'eau montée tout partout. Donc, il fait sens pour que nous pensions à mettre compréhensive une collision sur machine. Non? It's also going to cover you, this comprehensive, if you have any vandalism. We live in a city and things happen. There's people that come by, hit your car or rob your car or vandalize your car. All of these would also cover you with your comprehensive. So, again, knowing that you're covered for a wide range of collision, but also non-collision incidents, gives you a little bit of peace of mind, obviously, that your car is going to be around when you need it. C'est pas seulement pour inondation, l'eau ta venu que compréhensible la recouvrir, mais les couvrir tout si tu as gagné un acte de vandalisme qui fait côté que monde venu soit casé vite machine ou gagne de l'autre fois yo voler machine là, yo prend bagarre là-dedans tout ça. Eh bien compréhensible une collision capable de régler problème ça pour nous, ben nous tirer pour l'esprit. Now, in Florida, most companies will sell it as a package, comprehensive collision together, but it is important to know the difference. Comprehensive is going to cover the weather and theft and vandalism. Collision coverage, on the other hand, is designed specifically to cover damage to your vehicle resulting from a collision, whether it's with another vehicle or a tree or a sign or any other kind of objects. This is the collision coverage. And obviously, the benefit of that is accident protection, and it gives you flexibility if you're in an accident. It covers you in the event if you're at fault, or even if you're not at fault, you can use your own collision coverage to process the car, and it's usually a lot faster and certainly a lot easier than going after the repairs from the other company. Alors bien sûr, ils vont une compréhensive une collision ensemble, mais chaque font bagage différent. Compréhensible là lui-même est capable de protéger nous contre vandalisme, contre vol, est capable de protéger nous contre inondation, si nous avons côté gain de l'eau quand dans la machine là. Cependant collision même est là pour aider nous avec tout dommage qui résulte dans une collision comme nous dit, que nous en tort, que nous pas en tort, et en pile fois nous qu'on voulait aller jouer une collision pas nous pour ranger machine là, parce que ça capable de faire plus vite pour nous-mêmes. Now, when I say go through your own insurance, you will have a deductible in most situations, but if everything works okay, what typically will happen is your insurance will pay to repair or replace your car, and you will pay the deductible up front for that convenience.
then your insurance company will go after the at-fault driver's insurance company and either get you fully reimbursed for your deductible, or sometimes it can be a pro rata share of the deductible, really depending on what the other person's coverages are. But it is certainly more convenient and certainly faster. One thing to understand that people get upset about is there's nothing in the law that requires the at-fault insurance company to fix your car immediately. They do have an opportunity and a right to investigate the claim, wait for the police report, determine liability, and do their own investigation. So it typically can take at least a couple of weeks for the at-fault driver's company to get that process rolling, especially if it's one of the lower standard companies down here. Eh bien, pour collision, nous capables de comprendre si nous utilisons pour brancher machine, non? Gagner un déductible, c'est-à-dire une portion de cob là, que nous avons gagné pour nous payer avant, pour nous-mêmes, nous prendre là pour brancher machine là. Mais ça qui est bon dans ça, c'est qu'après ça c'est une fête, compagnie par l'autre monde qui est en tort, eh bien, eux-mêmes, après, ils finissent mener investigation par eux, et ils finissent garder dommages, ils recevoir un rapport policier, eh bien, eux-mêmes, ils ont remboursé nous, soit tout l'argent que nous avons payé pour ranger machine là, ou ils ont payé nos déductibles là, dépendant combien cob que l'assurance compagnie par l'autre monde n'a pas responsable pour le payer pour dommages que le causé à machine pas non. So obviously the key difference is going to be with comprehensive and collision is really the nature of the damage that causes it. That decides what covers it. You certainly would need both here in Florida if you were involved in an accident or have one of these other different types of situation happen. You're covered under the comprehensive and collision. It also gives you financial protection. Having that coverage in Florida ensures that you're protected against so many risks that can happen here, and our cars are valuable and expensive. Et ça est capable de nous, les polices, oui, parce qu'il y a un paquet d'incidents qui est capable d'arriver, les que nous-mêmes, nous pas rien que nous sommes capables de faire autrement pour empêcher que nous monde vienne vandaliser machine là, ou faire un autre bagage sur lui-même, causer nous des dépenses que nous-mêmes nous pas prévoir que nous pas gagner pour nous faire et que nous peut-être un peu de fois nous capable en mesure pour nous faire immédiatement, mais avec l'assurance ça, nous capable de gagner protection et repos de l'esprit pour qu'on ait nous gagner ça à couvrir. With a lot of you, it's going to be required anyways because the law does not require it, but often your lenders or the finance company, if you've leased the vehicle or you finance the vehicle, they are going to make sure you have these coverages because they want to make sure that their asset, the car, is protected if you get involved in an accident. Some of you that get loans, especially if you get cars at certain buy here, pay here places, may also be required to have gap insurance, which pays the gap between what the car is worth and what you owe on the car in case your car is totaled. And in some cases, you owe more to the bank than the car is worth. That gap insurance is going to cover you after the comprehensive collision. Alors, il y a un pile fois, tout le monde comprend que nous-mêmes qui avons machine qui finance, eh bien, banque ou organisation ça qui finance ces machines, ils ont demandé pour nous gagner comprehensive and collision sur machine, spécifiquement pour protéger, parce que ça, c'est un coup, c'est intérêt qui là, tout le temps que nous pouvons payer machine, n'est pas réellement pour nous, ni pour eux. Et en plus, si que machine, ça, des fois, qu'on gagne, nous gagne une dette qui dépasse sa valeur machine là, eh bien, si nous achetons une machine à côté que nous achetons là, nous payons là, gagne un peu partout, nous allons demander nous pour nous gagner un gap assurance qui peut couvrir différence entre ça, assurance collision et compréhensive à payer, eh bien, on reste là pour que ça couvre parce que nous avons besoin d'intérêt de protéger. Some of the biggest reasons that you're going to want comprehensive collision, first of all, if you're hit by an uninsured driver, you're covered. Your vehicle damage will be covered because even though Florida requires drivers to carry insurance, I can assure you, sitting behind a desk and helping thousands of you over the years, a lot of people don't have insurance. So if you're hit by an uninsured driver, the collision coverage
will cover the damage to your vehicle, and that will make sure that you're covered even if the uninsured driver doesn't have insurance or if it's a hit and run. Donc, ça, c'est important pour nous gagner et genre de assurance ça, parce que gain pile fois, nous besoin d'assurance qui pour couvrir l'autre machine qui pas prend assurance, gain pile de cap pour ça assurance. Là, nous gagnons une portion d'assurance qui pour couvrir nous en insured motoriste. Et bien, il est capable de protéger nous contre des dégâts que l'autre monde qui pas gain assurance nécessaire à causer à nous-mêmes. As I've said before, uninsured motorist coverage is very important, and that's coverage that will pay you for your injuries if somebody does not have insurance or not enough insurance. So think about the comprehensive collision like uninsured motorist for your car. That protects your car if someone doesn't have insurance or there's a hit and run. And I think the bigger thing to think about down here is with the frequency of flooding and hurricanes. I think that is as serious an issue for you and your car down here as even an accident has been. I know so many people in these last few storms, a couple of years ago, and the ones recently, where they get their cars flooded and that car is ruined. The engine gets flooded and you no longer have a car. If you don't have comprehensive collision, you're now going out to buy a new car for yourself. If you have that coverage, you would be protected for that. Donc, il est important pour nous comprendre, en insured motoriste là, les ça qui équivalent pour machine à comprehensive and collision, parce que en pile machine yo qui tombe soit dans inondation et depuis de l'eau entre dans moteur machine là, nous connaît que machine ça aller pas bon encore. Donc, si que nous pas de gagner et en insured motoriste là, nous avons gagné un problème. Et si nous pas de gagner comprehensive and collision, qui pourrait mettre machine dans le cas ça, nous avons gagné une autre qualité de problème encore. Like anything else with your insurance, and again, every policy is unique, and that's why having a good agent to help you is important. You're going to want to determine what limits you need, and that's going to be a lot determined by the value of your car. The higher the limits, the greater the protection. Obviously, if you opt for higher limits, it's going to cost you more. But if you're driving around in a $100,000 car, then you're going to need limits to cover that car if it's lost. If you're driving around in a $25,000 car, you certainly don't need $100,000 limits. The other thing to think about is deductibles. Your choice of deductibles is the amount that you're going to pay out of pocket before the insurance kicks in. Typically, it's $500 or $1,000. The higher the deductible, the lower the premium cost is going to be for the insurance. So I also suggest when you're purchasing this comprehensive collision, ask for the difference. What does it cost for $500? What does it cost for $1,000 deductible? And then you can make a decision what you think is going to make the most sense for you. Alors, nous prenons pour une machine qui coûte là. Et c'est naturellement pour nos licences qui pour capable couvrir soit remplacement machine ça, ou si bien dommage parce que pour eux-mêmes, en pile fois, comme pour acheter machine dans ce ça, on bien beau. Donc, nous capable demander gain qui gagne déductible $500, gain l'autre qui gagne $1,000. Nous capable demander pour chaque déductible combien il va le coûter pour chaque assurance pour nous prendre. Comme ça, nous capable gagner une façon pour déterminer qui est-ce qu'on prend là-dedans. So I remind you just to button up that is that in my opinion, because of the amount of uninsured drivers down here, because of the potential of flooding and hurricanes, the potential of theft here in these cities, I think those are reasons why it's important. The one thing I point out again is depending on how expensive your car is should matter. You can make informed decisions whether you want it or not. It is not mandatory. But in the wake of some of the things we just talked about, it's a decision I think it's important to make. Alors, il est important pour nous tous nous faire considération ça et faire analyse parce que nous vivons dans un état côté que bon paquet de problèmes qui est capable d'arriver soit avec chauffeur qui courir vaille que vaille soit l'autre qui pas gain assurance nécessaire gain qui gain minimum
Et il y a l'autre truc tout simplement parce qu'ils font des gars pour y aller. Donc, nous sommes capables de penser à toutes différentes types de coverage que nous avons là. Là, il y a une machine pour faire analyse, pour capable de déterminer qu'ils ont sécuriser une couverture. Connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. We are back to what you need to know about the law. We're talking about comprehensive collision, and I talk about it because I've been seeing a real issue in the last year or so where clients are having issues getting their cars repaired. More importantly, the insurance for the at-fault drivers sometimes is not enough to cover the value of the car or the repairs. So we're talking about the importance of having comprehensive collision, which again is going to protect you for collisions or anything that would damage your car, from a tree to a storm to vandalism and theft. Là, nous tournons avec tout ça, supposé qu'on est sous la loi. Il y a un programme, comme nous dit, qui apparaît pendant plus que 30 ans dans la communauté, ça, avec M. Jonathan Kane, en direct de Biwoli, expliquer nos importance pour nous-mêmes, les nous apprendre assurance, pour nous mettre sur machine, nous, pour nous faire en pile considération, parce que il y a différents types de coverage que nous avons besoin, et chaque fait un bagage différent. Nous espérons que l'information, ça avec détail qu'elle banne nous sur chaque coverage, ça après aider nous, les nous prendre assurance pour mettre sur machine, nous, pour nous connaître qui ça nous doit faire. Et si nous voulons passer vite dans le bureau avant de faire ça, la capable de faire considération autour avec nous. When it comes to comprehensive collision, the question always is it mandatory? And as I mentioned before, it is not mandatory in Florida. And the biggest confusion, I think, with many of my clients is they believe they have full coverage because Florida law only mandates that you carry personal injury protection. That's to pay your medical bills up to $10,000, and property damage liability, PDL, which is the insurance that pays someone else if you're at fault in the accident, but does not require comprehensive collision. This is optional unless you choose it. However, there is a requirement from most lenders, your bank or your finance company. They're going to stipulate that you maintain this coverage until your vehicle is paid off. So Florida law doesn't require it, but most of you that have a loan on the car are going to be required to have this insurance, so it's not going to be a choice that you make. L'important pour nous comprendre que ici, la loi dans Florida, pas pour nous gagner tout paquet d'assurance sur ce là. C'est simplement mettre l'obligatoire pour nous gagner EIP and property damage. Cependant, nous-mêmes qui finançons
avec banque, avec organisation financière, yo mettez ça comme un règlement pour nous gagner et comprehensive and collision qui pour couvrir et achat ça et prêt ça que nous faisons. The next big question is, and we talked briefly about how much coverage do you need? And that's going to depend on a few things to determine the right amount. And that involves a few issues. First of all, like we talked about, the value of the car is going to be important. The more valuable your car, the more coverage you should consider to protect against a potential loss or a total loss. Eh bien, l'autre question nous capable poser tête nous. Pour combien assurance coverage que nous supposons gagner? Eh bien, comme nous disons, ça va dépendre de qui valeur machine et ça va dépendre de combien cob que nous capables payer de manière que pour nous capables gagner ça à couvrir dans une façon côté que nous pas un problème avec lui. The other issue is going to be financial security. You really need to consider how much you can afford to pay out of pocket in case of an accident if you cause it or against someone else, because that's when you're going to choose your deductible and your coverage limits. And the higher the deductible, lower the premium, but you got to be able to understand that you'll have to come out of pocket in the event that something happens. Alors, nous pouvons gagner tout pour nous considérer combien cob sorti dans poche nous que nous capables payer dans le cas que dommage nous causé à ou dommage qui arrivé à lui dépasser sa assurance là à couvrir. Donc ça capable aider nous à déterminer combien coverage que nous capable mettre sur machine là et combien cob que ça capable couvrir en termes de dommages. Now, there's a few things that are not covered by comprehensive collision. And while most things are, it's important to understand what is not. Wear and tear is not covered by comprehensive collision. So routine maintenance and your tires and your brakes and things that are mechanical are not covered by comprehensive collision. Wear and tear there are other insurances. We see them on TV all the time, mechanical breakdown insurance, but wear and tear will not be covered. Alors, bagay pour nous comprendre, c'est pas tout bagay que comprehensive and collision couvre. Si machine avec usage, il y a certains bagay qui viennent pas bon là-dedans, tant que caoutchouc, et faire changement, faire service de machine pour nous changer l'huile, pour nous faire bailler ça, yo. Et bien, compréhensible, pas causer, pas payer pour eux, si que nous-mêmes, nous pas gérer ça. Another thing that is not covered this is a big one, are personal items that are in the car if it was stolen or damaged. Most of the time are not covered, and you need to check your policy. So things like musical equipment or jewelry or cash and other things are typically not covered or are limited in coverage. So you typically would have to have your own personal insurance for those items, especially like jewelry and other valuables. Your homeowners has limits on how much they'll cover, and your auto insurance either doesn't cover it or has very minimal limits. Both your homeowners and car insurance have very limited minimums for jewelry and other valuables. So if you do own a piece of jewelry or something valuable, you may want to consider getting a personal rider on that merchandise. Alors, nous comprenons que les bagages, l'autre bagage toujours, il n'y a pas couvrir bijoux, viande de bail, ça, yo. Mais si nous gagnons une homeowners d'assurance sur la caille, non, eh bien, nous gagnons un montant limité que vous payez pour perte de bijoux, non. Si nous avons des bijoux qui dépassent le montant, ça, il y a préférence que nous prenions une portion de l'assurance spécifiquement pour ça. Another thing to be aware of is that comprehensive collision coverage in Florida can be dropped at some point. So at some point, if the age and condition of your vehicle changes, so let's say your car gets older and its value has depreciated where you think, well, it's not worth having comprehensive collision and you might want to save the money on your premium, you can do that as well, and you can cancel it at any time. So you don't have to stay locked into this coverage. But, you know, as I said, the value of your car is really an important factor in determining whether or not you want to have this coverage, because you have to make a decision to compare the cost of the coverage annually with the value of your actual car.
Alors, il y a un moment que nous sommes capables de retirer compréhensive une collision sur machine, non? Ça va dépendre, premièrement, si nous pas doués sur les mêmes. Deuxièmement, si valeur machine, l'âge machine, il vient pas faire que l'y approprié pour nous payer en pile comme, les que valeur li pas un bagage qui est excessif. I am not telling you when the perfect time to do it, but there is certainly a time where the risk starts to go away because of the vehicle value. So, for example, if your car is worth $3,000, you may not want to be paying $800 annually to put comprehensive collision on it. It may just not be worth it. Alors, nous pas dire qu'il est supposé retirer ça, type de coverage sur machine, ça sont pas au moment déterminé. Mais naturellement, si c'est une machine qui vaut $3,000, donc il va faire sens que pour payer 800 combien de dollars chaque année pour comprehensive and collision pour lui. A few other things that to think about when you're picking an insurance company, and you can shop for insurance like you can anything else. And I do suggest it. It takes a little bit of time, but there are a lot of companies out there. One thing you're going to obviously want to make sure that you research the provider and make sure they have a good reputation with everyone, both with the community and people that use them. And you also want to make sure that you're comparing the same things. When you're comparing coverages with different insurances, remember that the amount of coverages you have and the deductibles and what have you can change the rates. So make sure you're comparing, as we say, apples to apples. Alors, là que nous-mêmes nous avons comparé assurance que nous gagnons, son droit nous capables, même coverage, nous sommes capables de checker avec différentes compagnies, mais là nous checker avec différentes autres compagnies, c'est pour nous gagner le même type de coverage avec toutes compagnies que nous voulons garder pour voir qui différence qui gagne en termes de prix, pour même coverage que nous gagnons dans la compagnie A, même ça dans la compagnie B, combien de coverage que vous chargez pour lui. A few ways in general that you can maybe get the best rates and also lower the amounts. Again, deductibles, opting for a higher deductible can lower your premiums. But again, you have to make sure that you have that money available. If you're in an accident, you got to be comfortable that you can afford the claims. Another thing that a lot of companies are doing is you can bundle your home and auto together. It's a little more tricky down here in Florida because not everybody wants to write homeowners, but sometimes if you get one company and write everything together, they'll give you some discounts for that. Alors, on a des bagages que nous sommes capables de marier, assurance sur machine avec assurance sur caille, non? Si que nous-mêmes nous gagnons caille et nous voulons mettre assurance coverage en homeowners sur lui, parce que comme pile fois, quand il y a une compagnie, les gens gagnent différentes coverage avec deux bagages ensemble ou trois bagages ensemble, ils ont un discount sur le prix total. And also, one last point about rates, make sure that you're applying for any discounts for having multiple policies or having safe drivers, or if you have students in your household that have better than a B average, you can get a discount. Make sure that you have all the safety features, that they're aware of all the safety features, the anti-theft features, because these can all affect your comprehensive collision premiums. Alors, il y a une façon que nous sommes capables de diminuer comme que pour charger nous. Il y a un discount que nous sommes capables de nous pour si nous avons des gens qui l'école qui fait grade un B, ou si nous avons l'autre qualité de device que nous mettons dans la machine pour sécurité, pour l'autre bagage. Si nous c'est un monde qui a un bon record de conduite, eh bien, il y a tout ça que nous sommes capables d'utiliser pour nous une réduction. This topic this morning is also important because a lot of times people get in car accidents and fortunately are not injured. If you're not hurt in an accident, you don't need a lawyer. You're going to be dealing with either the property damage for the other side or you're going to be using your own insurance. If you're involved in an accident and you're injured, I certainly understand that these can be complex, especially if you're dealing with injuries as well. So if you are involved in an accident at our office, we are here to help guide our clients to understand the insurance
laws and how to deal with them if you're involved in an accident. And I'm also happy to take your calls anytime to answer any questions or review whatever insurance you have at the time. Alors, si ou même ou nan yon accident et que ou ta remè avocat représenter ou capable d'aider, et en plus, assurance qu'on gagne, gen pile fois gen pile incident ou bagay qui capable de côté qu'on besoin une explication, et même encore li capable d'aider avec ça, de manière que ou même ou capable comprendre ça chaque coverage yo fait. Et là, on va parler de l'assurance sur machine, on va connaître exactement qui ça a gagné couvert et qui ça n'a pas gagné sur lui. I mean, again, there's no question if you have our office involved when you're injured, it makes it easier for you because obviously we negotiate with insurance companies every day. So we're pretty good about getting the full benefits that our clients are entitled to. But even if you don't get injured and you have an issue or a question, again, it's a free consultation and you can always call us at 954-523-5123 or 305-545-5123. And I certainly would be happy to guide you or answer any questions you may have regarding your comprehensive collision issues or your damage issues. Alors, si bureau a géré le dossier pour vous comprenez très bien que l'avocat il a négocié avec l'assurance compagnie sur machine pour vous-même. Il a négocié avec RSA sur des dédommagements pour vous-même. Comme ça, qu'on est capable de concentrer ou dans recevoir ce médicaux adéquat et nécessaire pour capable rétablir vous et continuer et prendre consultation gratuite que le bail là. Parce que là, nous venons il est capable de parler avec nous, examiner les problèmes et répondre à toutes les questions que nous sommes capables de gagner. I do remind you we are live here this morning on what you need to know about the law. And that means if you want to call in and have a question about the law, we're happy to take your calls here live at the office. All you got to do is call us at 954-523-5123 or 305-545-5123. Be happy to answer any of your questions about comprehensive collision or any other insurance questions or anything you want to know about the law. We got a few minutes as we wind down the show, so we'll be taking those calls if you want to call in. And remember, sometimes it can answer a question for you, but it can also help somebody else in the community that's dealing with a similar problem. If you don't want to call on the air, you can always call us. We're available anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. Alors, nous rappelons, émission ça qu'on a écouté matin, li en direct, en personne, dans l'office, M. Jonathan Ken, dans Sunrise. Nous avons quelques temps qui étaient. Si nous avons une question que nous avons demandé, nous sommes capables de faire même numéro de téléphone office là. C'est 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Et là, nous avons une question, non seulement nous-mêmes, nous avons une réponse à lui-même, mais l'auditoire, là, qui a coûté nous, si vous avez un problème pareil, il y a tant de solutions en tout, et comme ça, nous sommes tous capables de joindre une réponse à un problème que nous sommes capables de gagner. Since we are talking about accidents and damage after an accident, I always want to remind you that knowing what to do after an accident is always important, and it certainly will affect our ability to help. Oh, we got a caller calling in. Let's take a quick break and grab a call. Good morning, bonjour. Hello, bonjour. Allô, bonjour, c'est Office Avocat. Yes. J'ai une question, s'il vous plaît. Quelle est? Et, allô, bonjour. Hello. Hello. Okay, it looks like we lost her. Oh wait, hold on. Hold on. Hello. Okay. Allô. Allez, vous avez une machine qui flooding, na flood qui gagne yo, et qui assure qui couvre flood là. She says that her car was flooded during the hurricane. What type of coverage will cover the flooding? Well, that would be exactly what we're talking about this morning. That would be your comprehensive collision. And again, that is not a mandatory coverage. So the first question is, do you have the comprehensive collision on the car? Yes.
Yeah, then you would just need to contact your insurance company and let them know that the car had been flooded in the hurricane or in the flood. And then they should be able to come out, take your car if it can be fixed. Is it drivable or it's not able to drive at all? It's not drivable. Yeah, then they should be able to come by and praise the car. If it can be fixed, they'll fix it for you. If it has to be replaced, then they would replace it, and you would just be responsible for your deductible, either 500 or 1,000 or whatever that is. Oh. But if you have any, What about if I get a tree and the tree fall on the car and break it that would also from the be hurricane? that also would be covered by the same comprehensive portion of your. Oh, comprehensive yes. collision. Yep, the collision Oh, is thank any. you. Yeah, and if you have questions, call me next week. We'll be happy to help you. But you should just be able to report it to your insurance, and they should be able to help you out without a problem. Well, listen, again, thank you for calling. We're taking your calls, 954-523-5123 or 305-545-5123. Of course, if you have an accident or your own situation, you were hurt on the job, or you or a loved one that has an issue and you believe someone else was at fault for it, give us a call anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. The lines will stay open until we finish here this morning. So if you want to call in, we'll take those calls as well. But back to what I was saying is that it's important to always remember the steps to take after an accident, because it's important not only to help you with whatever coverages may be available, but if you happen to be injured in the accident, doing these steps is always going to protect you and be helpful. Alors, comme vous entendez, si vous gagnez compréhensive une collision et que machine nous li noyé dans l'eau, ou on peut boire tomber sous le cas de machine, non, eh bien, portion assurance ça a branché li, ou a remplacer li, s'il pas capable de brancher. Nous-mêmes, nous capables de les assurances là pour nous dire ça. Mais l'important, là, nous gagnons assurance nécessaire, nous capables de qui gens chaque coverage capable de protéger nous, bon nous protection pour différentes bagages qui capable de arriver nous. Et ligne téléphone ça a été ouvert pendant le programme, non? Si nous gagnons n'importe quelle question, les avocats poser une question durant le programme, non, parce qu'il y a personne dans le bureau et li live avec information là-bas. So again, some things to remember if you're involved in an accident. The most important thing is everyone's safety. Make sure everyone in the vehicle after an accident is safe. I do suggest calling 911. If there's injuries, you absolutely should call them. But I do suggest calling 911 to get a report, because unfortunately, I'm seeing a lot of people after the fact, if there's no report, people lie and try to say they weren't at fault. So having an officer come out and document the scene and what happened is best and safest to make sure that, there's no problems down the road. Alors, nous encourageons tout le monde à la suite d'un accident. Et puis, c'est pour nous faire 911. Les polices, ils viennent faire un constat et nous un rapport. Parce que nous réalisons qu'il y a un peu de fois qu'il y a un accident qui fait, mais nous n'avons pas réglé la police. Et puis, l'autre partie a fait mentir. Et puis, personne ne vient pas connaître qui s'est passé et chaque côté a boumé sur bord. This one is super important, and nowadays it's easy to tell everybody to do it, and that's document the scene of the accident. If you're able, obviously, if you're severely injured, you can't, but if you're able, take pictures of the accident scene, and more importantly, the vehicles involved and anything that would show like the road signs or conditions, but also the tag numbers of the other vehicles involved, because if it takes a couple of weeks to get the police report, if I have access to the tag number of the at-fault drivers, I can use that information to find their insurance and move forward. Il est important pour nous comprendre que si nous sommes capables, à la suite d'un accident, faire photocopie environnement côté accident arrivé à terre, faire photocopie machine, faire photocopie plaque machine qui frappe nous. Parce qu'en pile fois, ils comprennent un bon petit temps pour reporter l'après. Mais si nous faisons photocopie, nous faisons ça avec numéro plaque là, avocat capable de localiser assurance qui couvre machine qui en tort. Information after an accident is super helpful, not only to you, but of course me if I'm trying to help you, because if I don't have the right information, I'm stuck. So I have certain cases now where
It takes a couple weeks to have any information because I don't have a police report. So make sure to try to collect whatever contact or insurance information you can from the drivers involved. But more importantly, make sure that the officer gives you what they call a driver's exchange. It's a one-page piece of paper. It is not the full report, but it is part of the report that gives us all of the contact and insurance information on the other drivers and hopefully the at-fault driver in the accident. That can be critical. They're supposed to give it to you every time. I've noticed a lot of times they don't. So make sure if they don't, to at least ask for it, because they should be able to print it up for you right from the police car. Alors, fait certain que nous-mêmes nous documenter ça, parce que nous, en pile fois, qu'on prend plusieurs semaines avant qu'on reporte rien. Mais si les policiers sont venus, ils ont une feuille d'échange d'informations qui sont capables de nous, qui gagnent information par nous, qui gagnent information par l'autre monde. Comme ça, l'avocat est capable de servir avec feuille préliminaire ça, pour lui-même, il chercher gérer, ça, capable de gérer en attendant que le rapport complet à venir. Listen, understanding this type of insurance, comprehensive collision in Florida, is, I think, important for protecting your vehicles against a bunch of risks. We just had a caller call in that her car got hit by a tree and got flooded, and her car will be covered by her comprehensive collision. These give you some financial protection on the unpredictable nature of driving here in Florida, and more as important, as I said, the natural disasters that keep happening. You will be protected. The issue is the value of your car, and I brought this up this morning because I've had a few clients recently with fairly new cars worth $15,000, $20,000, and they don't have this coverage. And again, as I mentioned, the required coverage for property damage here in Florida is $10,000. So if somebody hits your car and totals your car, and your car is worth $20,000, and they only are having to pay $10,000, you can imagine now you're going to have to come out of your own pocket $10,000 more to replace your car if you don't have this comprehensive collision. If your car is worth $2,000 or $3,000, that's a little easier to deal with. Again, if it's $20,000, that is a lot harder. Comme nous disons, l'important pour nous gérer affaire assurance sur machine, nous sommes capables de comprendre qu'en pile fois, nous voyons des gens qui ont des machines qui sont très récentes, 2021, 2020, 2022. En pile fois, il y a pour les machines sans qu'il n'y ait pas de compréhensive une collision sur les-mêmes. Vous êtes capable d'imaginer si que machine ça allait dans un accident, eh bien, ou même, ou pas gagner assurance adéquate pour lui-même, et l'autre partie a, il pas gagner assurance adéquate, tout ça, tout, et bien, il y a là un problème, parce que vous n'êtes pas capable de remplacer machine là, à quoi vous pouvez le barreau, parce que les machines là, lui dépasser. Donc, il fait sens pour nous gagner une compréhensive une collision sur machine, nous, et nous sommes capables de voir que si l'inondation arrive, on peut tomber sur machine là, pour son assurance à tout, à payer, résoudre le problème là. I mentioned before that if you finance a car or you get a loan on a car, through a bank or a finance company, they are going to require you as part of the finance agreement to have comprehensive collision on the vehicle. And that is to protect their vehicle if it gets in an accident. They're the ones that laid out the money. I have seen also in the last few months 2 clients that let that coverage drop and the finance company didn't find out about it, or they would have immediately placed insurance. But by the time they found out, it was too late. Alors, nous voyons plus fois qu'on y a des gens qui gagnent certain coverage, comprehensive and collision, yo soit retiré sur machine pendant que yo gagne un prêt sur machine. Nous comprenons bien plus fois assurance compagnie qu'on fait ça, mais finance compagnie n'est pas au courant que nous faisons ça, et puis un accident vient arriver, et puis nous avons un problème, parce que protection que ça te ban nous retirer, nous ne pas gagner encore. And what happened is this client let the comprehensive collision lapse. They got in a car accident, and unfortunately, they owed $24,000 on the car. The other car had only $10,000, and now the bank wants their $14,000 from the client. This was a while ago, so it's been resolved. But
Again, the bank is different than the car dealer or anyone else. The bank loans you money to buy a car, and they want their money back no matter what happens. That's not their problem that the car got destroyed and you didn't have insurance or what have you, or the other person didn't have enough insurance. So if you're financing a car and you let it lapse, understand that you will still have to be required to pay back the bank or finance company, even though the insurance lapsed. Si bank la ki ba nou prêt pour nous nan. Et nous-mêmes assurance compréhensive collision que nous c'est obligatoire pour demander mais défini nous pas renouveler lui et puis voilà c'est $10,000 simplement le gain pour nous pour ça et nous devons 24 et banque pas voilà pour nous payer tout là c'est dehors. Well, we have come to another close of what you need to know about the law. Again, it is always a pleasure being here with you. It is always our pleasure coming here and waking up with you on a Saturday morning. I want to remind you that we are available anytime you need us. All you have to do is call. We learned a lot today, and I hope you learned a lot. I hope that you take this advice and use it wisely, use it to better your situation. And again, we're here for free consultations anytime. We can be reached at 954-523-5123 or 305-545-5123. Please, if we're not available, leave your name and your telephone number, and we will certainly call you back. Have a wonderful weekend. Bonne fin de semaine, and God bless. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair d'en choisir un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305-545-5123. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair d'en choisir un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305-545-5123. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair d'en choisir un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir
Broward, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 523 51 23. Dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.